episode. Je sais pas. 84. 84. 84. 84. Juste 84? Ouais. It's been a while. Ah. Ça fait un petit bout de temps qu'on a fait un épisode. Et là, on est retourné à notre normal. It's a little bit time. You Yeah. don't see me. Yeah. and this guy. Yeah. So, we're back. We're back into normal life. So, you'll be seeing a lot more of us. On retourne à la vie normale. Ouais. C'est quoi, Plus ou moins. c'est quoi la vie normale? C'est pas normal pour nous autres. It's never normal for us. But anyways, today we'll be working back in there, getting the barbecue, the smoker, and our new set power fridge up and running. Fait que, Yvan va travailler très fort en arrière ici, là, set-upper le barbecue comme il faut. On a eu un super frigidaire. Ouais. The set power. Le set power. C'est merveilleux. Enfin, un frigidaire à l'extérieur. C'est magnifique. On sort à l'extérieur, on peut prendre une petite consommation froide. So now we have an exterior fridge, one that we don't have to go in and out to get something to drink. So we'll see you at the end of the episode. On se voit à la fin. One of the changes we're making is with the barbecue. Un des changements qu'on fait, c'est avec le système de barbecue. First of all, we had installed these gas struts and they didn't work. Donc on avait installé les supports à pression et ça fonctionnait pas. C'était pas assez fort pour le lever et quand il était descendu, ça, en effet, ça le serrait. And when it was down, it would actually tighten the thing down. So we're going to be replacing these with 12-volt linear actuators. Follow along and I'll show you how it's done. Donc suivez-moi et je vais vous montrer comment c'est fait. Started by removing these. Next, on va commencer par enlever ça. On n'a plus besoin. Il y en a à vendre sur Marketplace si vous les cherchez. So if you're looking for them, they'll probably be on Facebook Marketplace. Next, we take this and scribe our line here. Prochainement, on va mettre la ligne ici. Là, on sait que ça, c'est l'élévation quand il est au plus haut. So that we know is the landing point when it's all the way up. Now we'll change to one that's already all the way shortened. Donc lui est reculé au complet. Donc on sait que il est à la bonne place. Et on va juste la rentrer ici. Properly. There we go. We'll be back in a second. We'll put this down and we'll do the other one and we'll see how it works out. Donc on revient dans une seconde. Faut juste baisser le barbecue. Et on va prendre la mesure encore. Now the barbecue's in the down position. Là, il est baissé au complet. On va prendre ça et chercher l'intersection des deux lignes. C'est là qu'il faut mettre la braquette pour tenir le tout. So that's where we need to have the center point of this arrive. So when it goes up and down, everything will work the way it's supposed to. Donc quand ça va monter et descendre, tout va fonctionner comme c'est supposé. If you've watched our videos before, you've seen our barbecue bay. And it's not quite done yet, but we're getting there. We have a new addition to the family, and that is our set power fridge. Donc, si vous avez vu nos vidéos avant, vous avez vu qu'on a une cuisine extérieure, mais on a une nouvelle ajout à la famille qui est un frigidaire de set power. The only problem with the set power fridge is access to it. And it takes up a bit of space, as you can see. But not all space is lost. Donc, le set power est incroyable, très efficace, mais il prend un peu de place. Donc, on a trouvé une manière d'aller gagner de la place. In here, we had our smoker, this one, in that direction. And a little bit of stuff beside it, but it was taking up room. Donc, avant, on avait notre fumoir, mais de travers, dans ce sens-là, je veux dire, dans le baie, qui prenait un peu de place. And as you can see in the back, we have our tricycles. So what I'm going to be doing now is gaining a lot of space. Ce qu'on va faire là, c'est maintenant, on va gagner beaucoup d'espace. First of all, we'll have full extension slides. Donc, on va avoir des glissoires de 48 pouces qui vont sortir pour supporter le frigidaire et le fumoir. Mais aussi, avec ça, on va avoir un espace en tour
pour rentrer une table. So below this, we're going to have a space that we can put a folding table in. And now we're going to have the smoker and the set power fridge on the same slide out. Donc, on va avoir le fumoir et le frigidaire sur le même tiroir. On va maximiser de l'espace. Les vélos vont pas bouger de là. Et on va avoir les deux à la même place. The bikes are not even going to move from where they are. They're going to stay there. The rails are a little longer, but as you can see, they're not in the way of the bikes. And at the same time, we'll be able to get the smoker and the fridge all in one bay with the griddle and the barbecue. So really, an outdoor kitchen. Getting things put together, I now have the rails inside the bay. Donc, on est en train d'assembler le tout et les supports sont maintenant dans la baie et they extend out a full 48 inches. Donc, ils sortent un 48 pouces plein. Donc, on va être capable de sortir le frigidaire et ou le smoker très facilement. So we'll be able to take the fridge and the smoker out quite easily and have access to a lot of other things. And one final little thing before calling it a day. Une petite dernière affaire avant de dire que j'ai fini pour aujourd'hui. Installing a drawer in here. As you can see, it's a mess. Comme vous pouvez voir, c'est très mal organisé. J'ai pas eu la chance de faire un tiroir, donc aujourd'hui, je vais en fabriquer un. So today I'm going to put a drawer in and show you a really easy way of putting in drawer slides. Et aussi, je vais vous montrer de manière très très facile que vous n'avez pas besoin de mesurer pour installer les glissoires tiroirs. After making the drawer, the first step is installing the rails. Donc la première étape, c'est installer les rails. And you'll notice there's a lot of holes in here. But these holes in particular, so the ones that are at the end of these little flags, are very important. Donc les trous, il y a beaucoup de trous, mais le trou qui est au bout de les petits drapeaux, c'est ça qui est vraiment les plus importants. Et on va monter un côté avec ces trous-là. Donc on va installer un côté en utilisant ces trous-là. Et l'autre côté, on va utiliser les trous qui ne sont pas dans les petits drapeaux. So on one side, we'll be installing using the holes right at the end of the flags. And on the other side, we'll be using these holes instead. And what that does for us is this provides a bit of adjustability. So if your box isn't perfectly square, this will allow a bit of movement on one of the rails. You don't want both moving, you just want one of them to be able to adjust. In this case, we'll have this one adjusting. So you pull it out all the way, and you'll see that there's a hole there. Donc on voit le trou d'un bord à l'autre, and we'll put it in the cabinet. I've already made a little pencil line for my setback for the drawer front, and I just set it on the bottom of the cabinet. Donc j'ai déjà mis une petite marque pour la distance pour le morceau, et par la suite on va installer la première vis. Vous avez remarqué, je l'ai mis direct dans le fond de l'armoire et c'est ça que je veux. The reason I put it right in the bottom of the cabinet is very simple. Not only is the rail going to be supported by the screws, but it's also going to be resting on the bottom of the cabinet, giving it even more strength. Et la raison que je le mets dans le fond comme ça, c'est deux raisons. Premièrement, ça donne un autre appui contrairement à juste les vis. Et deuxièmement, c'est bien plus facile à mesurer. And these are used rails. They were actually holding up our smoker before. Donc ça, c'est des rails usagés. C'est ça qui tenait notre fumoir avant. There we go. I'll dive in to get the last ones. I'll get both sides at the same time. Donc, je vais aller faire les vis plus loin quand je vais faire les deux en même temps pour me rentrer dans le trou.
Donc, mais les premiers 3 sont là. Là, c'est solide. Et par la suite, on va installer la boîte. Mais il faut que j'installe l'autre avant. Et aussi, ma batterie commence à rendre l'âme. Quand elle flash comme ça, ça veut dire que c'est le temps de me changer. So, I'll put the other rail in. And I'll come back to you. And time to charge my battery as well. Because when this light flashes, that means it's time to charge the battery. Once the box is made and your rails are safely installed, check to see if the box fits, and in this case the drawer does fit, so got lucky on that one. And to make installation really easy, what I've done is just add some 3/16 Luan underneath. So I've slid the Luan in, and now the drawer is supported by the Luan, not by the rails. We make sure that the first rail is exactly flush with the front. That way when we put the drawer on, it's going to close properly. And we screw it in. And we pull it out a little bit more to the next hole. And install that one as well. And I'll go to the other side and do the same thing. And then I'll be able to pull the drawer out a little further. Donc, pour l'installer, très simple. En dessous du tiroir, j'ai mis des espaceurs, du Luan 316. Et on va étirer le devant du tiroir un peu. Et on met la glissoire égale avec le devant du tiroir. On fait certain qu'il est bien appuyé dans le bas. On trouve les petits trous. Et on va commencer juste avec les deux en avant. On va avancer un peu plus loin. Là que j'ai les 4 premiers alignés, le tiroir garde sa place, donc je peux l'étirer un peu plus loin. Now I can stretch it just a little bit further. Find the next set of holes and fill those in as well. And then from there we'll take out the little pieces of Luan underneath and we'll be able to pull the drawer out of its hole like this. And it'll slide back in the way it's supposed to. On va l'ajuster, on va faire les derniers trous et après ça, on est capable de le rentrer jusque dans le fond. So now that I'm able to pull the drawer out, I'll put another set of screws in the back. Because that's where all the weight actually is. On va mettre un autre set de vis parce que c'est là qu'il y a vraiment tout le poids. En arrière. La même chose bas ici. Après ça, on est capable de réinsérer le tiroir. After this, we'll be able to reinsert the drawer. And check it out. But these, as I said, are used drawer slides, and they had our smoker on it before, so they're a little bit on the crunchy side in some places. So I'll clean them up first before we put the drawer in for the last time. Donc, c'est des rails usagés. Ils étaient sous notre fumoir avant et sont un peu croustillants. Donc, je vais essuyer les rails, faire certain qu'ils n'ont rien de dur dedans et on va le réinsérer. Now the final fitting. So leave the inner rails in all the way. Donc le fitement final,
On va laisser les rails intérieurs leur place. And we simply line up the other rails. And the first time it's always difficult. Remember those little flags? Well, they're being adjusted the first couple times. Donc les premières fois, c'est toujours un peu difficile. Si on se rappelle des petits drapeaux dessus, là, sont en train de s'ajuster. Et une fois qu'ils sont ajustés, mais là, le tiroir est simple à rentrer et sortir. Once they're adjusted, it's very easy to pull in and out. Now to do some cleaning, sanding, and painting, and getting all this ready. But the painting is going to have to wait. It's not an emergency at this time, and we're about to go on the road again. So it'll be a nice little Saturday afternoon project when we're in a campground somewhere or at a boondocker's welcome place to quickly give this a nice little lick of paint. Now you can see how easy it is. We'll put a drawer front on it and a drawer handle. And there we have the barbecue. We'll pull the bus outside and we'll give you a better view of all of this. Donc, voici notre petite cuisine extérieure. On va nettoyer, rendre le bus à l'extérieur et on va être capable de vous montrer tous les petits secrets de ça. So, once we get it set up, I'll bring it outside and we'll show you all the little things that this mechanism can do for us. So after a lot of work, welcome to our outdoor kitchen. Après beaucoup d'ouvrage, bienvenue à notre cuisine extérieure. There's a few different things we can do with this. Il y a plusieurs affaires différentes qu'on peut faire. First of all, we have a table here that comes out and we can use to eat on if we want to. We have our set power fridge. Now the set power fridge slides out. We can easily open the door. The set power fridge is also a freezer, and we can actually combine it to be freezer on one side, fridge on the other, all freezer or all fridge, or freezer on one side, fridge on the other. So very good machine, works extremely well, it's quiet, doesn't consume a lot of electricity, and it came with a really good slide out. So not only can we slide it out this way, but we can also slide our fridge this way. Donc non seulement qu'on peut coulisser le frigidaire par ici, mais on peut aussi le coulisser. Le frigidaire de cette power nous permet d'être un congélateur et un frigidaire, et les deux sections, on peut les changer, les combiner comme on veut. Derrière le frigidaire, on a notre fumoir. So behind the fridge, we have our smoker, and we can slide this out further to get easy access to the smoker when we want it. And we can pull the smoker away. Of course, we're not going to use the smoker right up against the bus because we don't want to get the smoke smell inside the bus. Donc, on a notre fumoir ici, c'est facile à enlever. On le place un peu plus loin. On ne le veut pas directement sous l'auvent ou proche de l'autobus. Parce que oui, ça sent bon, mais après un an ou deux, ça sent un peu trop. All this can pack away. So, this goes in and there's a safety. We can put the fridge in there, and there's another safety catch right there. And there it goes. On the other side, we have our barbecue and griddle. Donc sur l'autre côté, on a notre plaque chauffante et notre barbecue. These just slide out. They turn around, and we can put them up to a better cooking height. Donc, ils sortent, on les tourne et on peut aussi les mettre à une hauteur plus convenable pour faire à manger. Using linear actuators, we have these coming up to a good working height. Donc, en utilisant les actuateurs linéaires, on les monte à un niveau qui est confortable pour faire à manger. Once they're in place, we have an extension table on either side. We have our griddle, and we have our grill. Donc, on a une table d'extension à chaque côté qui nous donne amplement d'espace et un tiroir
pour les condiments et les petits outils de barbecue. And the drawer for condiments and our barbecue tools. Now, if we want to, we can still use the fridge. Donc, si on veut, on peut quand même utiliser le frigo. Puis on peut l'utiliser de deux manières. And we can use it two ways. So we can pull it out right behind, and we still have full access. Donc on peut sortir derrière le barbecue et on a l'accès au complet. But if we want to, we can also do this. And now we have more working space. Donc on peut aussi le sortir comme ça, en nous donnant plus d'espace de travail. And putting all this away is as simple as getting it out. Et serrer le tout, c'est tout simple que tout le sortir. On actionne ça encore. Lui est rentré à sa place. Entre les deux tables. So we put our two tables in. We hit the switch for the linear actuators. And they go down automatically. Donc, on actionne les actuateurs linéaires. Ça descend à sa place. Et une fois descendu, once the linear actuators have done their job, we can put it all away. Donc, une fois que les actuateurs linéaires ont fait leur job, simplement, on tourne et on rentre le tout. So we turn it, put it all away, and we're ready to see you on the road. Et après ça, on est prêt à vous voir sur la route. So there we have it. We have, where'd my hand go? There it is. Okay. Griddle, barbecue, fridge, and smoker. Fait que le frigidaire, le barbecue, le smoker, le griddle. Ouais. On est équipé pour l'été. So we're ready for summer, even though it's fall. Yeah. Now, next week, this week we're heading to Swarm in the Smokies. So Schoolie Swarm has extended an invitation to us to go to the Smokies. So we'll be going there in the Smoky Mountains. Eh oui. On se voit bientôt Smoky Mountain, Swarm. Ouais. In Murphy, Tennessee. And Murphy, Tennessee. Donc, on se voit à la prochaine. À la prochaine!